हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश पोएम 1.1 इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड या पोएमचा इंग्लिश वर्कशॉप. चला तर मग सुरुवात करूयात. इंग्लिश वर्कशॉपमध्ये पहिली ॲक्टिव्हिटी आहे सिंग द सॉन्ग. या ठिकाणी ही कविता आपल्याला गाण्याच्या स्वरूपात म्हणायची आहे. It's a world of laughter, a world of tears. It's a world of hopes and a world of fears. There is so much that we share that it's time we are aware. It's a small world after all. 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 It's a small, small world. There is just one moon and one golden sun, and a smile means friendship to everyone. Though the mountains divide and the oceans are wide, it's a small world after all. 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 It's a small, small world. Second activity, note down pairs of rhyming words from the poem. या कवितेमधल्या रायमिंग वर्ड्सच्या जोड्या, यमक जुळणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या आपल्याला लिहायच्या आहेत. ॲड वन मोर रायमिंग वर्ड टू ईच पेअर, की प्रत्येक जोडीला एक रायमिंग वर्ड आपल्याला त्या ठिकाणी जोडायचं आहे, शिल्लक लिहायचं आहे. पहा, रायमिंग वर्डची पहिली पेअर आहे टीयर्स, फिअर्स, आणि त्याला एक वर्ड आपण ॲड करू, ते आहे इयर्स. नंतर आहे शेअर, अवेअर, आणि ॲड केलेला शब्द आहे डेअर. सन, वन, ॲड केलेला शब्द नन. डिवाइड, वाईड, आणि ॲड केलेला शब्द आहे साईड. थर्ड ॲक्टिव्हिटी, गेस अँड डिस्कस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग लाईन्स. खाली दिलेल्या ओळींबद्दल तर्क लावा आणि त्याच्या अर्थाविषयी चर्चा करा. पहिली लाईन आहे इट्स ए वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर. इट्स ए वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर is a proverb taken in light-hearted meanings. It basically means laughter is the best medicine and one should enjoy life. Second line is a world of tears. A world of tears has a heavy meaning to it. It indicates life is sad and sorrowful with difficulties along the way. Third line is it's a world of hopes. It's a world of hopes is a motivational proverb. This proverb thrives inspiration in humans. Life has endless possibilities. Fourth line, and a world of fears. A world of fears indicates troubles and problems a man has to face every day in his life. Fourth activity, the poem says and a smile means friendship to everyone. कविता काय सांगते की तुमच्या चेहऱ्यावरचं हास्य म्हणजेच प्रत्येकासोबत तुमची असलेली मैत्री होय. गिव एक्झाम्पल्स ऑफ अदर ॲक्शन ऑर जेस्चर्स दॅट मीन द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तर अशा प्रकारचे जे काही हावभाव आहेत, कृती आहेत, ज्याचा अर्थ या जगामध्ये सारखा होतो, असे काही उदाहरणं आपल्याला द्यायची आहेत. गिव्ह 3 एक्झाम्पल्स ऑफ जेस्चर्स ऑर ॲक्शन्स दॅट हॅव अ स्पेसिफिक मिनिंग ओनली इन सर्टिन रिजन्स. असे 3 उदाहरणं आपल्याला द्यायचे आहेत हावभावाचे आणि कृतीचे, की ज्याचा अर्थ एका विशिष्ट प्रदेशामध्ये वेगळ्या पद्धतीचा किंवा विशिष्ट असेल. वन सच एक्झाम्पल वुड बी द थम्सअप साईन. यापैकीच एक उदाहरण आपल्याला दिलेलं आहे थम्सअपच्या साईनचं. थम्सअप म्हणजे काय? थंब म्हणजे आपला अंगठा. आपला अंगठा ज्यावेळेस आपण वर करतो त्यावेळेस ती साईन असते थम्सअप साईन. आन्सर, द जेस्चर्स दॅट मीन द सेम ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर हँडशेक अँड व्हिक्टरी साईन. नाव वील ट्राय टू फाइंड आउट द आन्सर ऑफ
Three examples of gestures or actions that have a specific meaning only in certain regions, and the answer is thumbs up. In many western countries such as United States, the thumbs up gesture is commonly used to convey a positive or affirmative meaning. It is often associated with approval, agreement, or a sign of good job. However, in some regions like parts of the Middle East such as Iran and Afghanistan, and West Africa such as Nigeria and Ghana, the thumbs up gesture carries a negative connotation and can be considered offensive or vulgar. It is important to be aware of cultural differences to avoid misunderstandings. Second is OK sign. The OK sign formed by connecting the thumb and index finger in a circle while keeping the other fingers extended is widely recognized in many Western countries as a gesture indicating that everything is fine or going well. However, in certain regions such as Brazil and some European countries like France and Greece, this gesture can be interpreted as an insult or offensive gesture equivalent to giving someone the middle finger. Again, cultural awareness is crucial to avoid unintentionally causing offense. V sign. The V sign made by raising the index and middle fingers with the palm facing outward has different meanings depending on region. In most Western countries, including the United States and the United Kingdom, and V sign is a gesture for victory or peace. However, in some countries in Asia, particularly in East Asia such as Japan, South Korea, and China, the V sign is widely used in photographs to symbolize a friendly or cute pose. It has gained popularity through pop culture and is seen as a positive and fun gesture rather than a political or historical symbol. Fifth activity. The following sentences were heard in a school on the first day. की खाली काही वाक्य दिलेली आहेत. हे वाक्य आपण शाळेच्या पहिल्या दिवशी आपल्या कानी पडतात, आपण ते ऐकतो. यूज these expressions to prepare simple conversation between two or more speakers. आणि या एक्सप्रेशनचा वापर करून तुम्हाला साधे साधे वाक्य, साधे साधे संभाषण तयार करायचे आहेत दोन स्पीकर्समध्ये किंवा दोनपेक्षा जास्त स्पीकर्समध्ये. यू मे यूज द सेम एक्सप्रेशन मोर दॅन वन्स. की तुम्ही हे एक एक वाक्य पुन्हा पुन्हा वापरू शकता. हे जे एक्सप्रेशन दिलेले ते एकापेक्षा जास्त वेळ वापरू शकता. अँड ॲड युअर ओन लाईन्स. यामध्ये तुम्ही स्वतःच्या ओळीसुद्धा ॲड करू शकता. फॉर्म पेअर्स और ग्रुप्स अँड प्रेझेंट द कन्व्हर्सेशन्स इन क्लासरूम. की तुम्हाला काय करायचे, जोड्या तयार करायचे किंवा ग्रुप तयार करायचे आणि आपल्या वर्गामध्ये हे जे काही कन्व्हर्सेशन आहे, हे जे काही संभाषण आहे ते सादर करायचे आहेत. मग आपल्याला काय काय दिलेलं आहे बघा. हॅलो, हाय, हाऊ आर यू, आय एम, हाऊ वॉज युअर जर्नी टू, इट्स नाईस टू बी बॅक इन स्कूल, मीट माय फ्रेंड्स अँड वी हॅड सो मच फन टुगेदर, so nice to see you again, this is, we went to in the vacation, how was your holiday, I spent my holiday at, I am so glad to see you all, how did you spend your holiday, I am new here, my name is, what's yours. Write down 3 of conversations you have prepared, presented or heard. की यापैकी जे काही संभाषण तुम्ही तयार केलेलं असेल किंवा प्रेझेंट केलेलं असेल, सादर केलेलं असेल किंवा ऐकलेलं असेल, त्यापैकी 3 संभाषण या ठिकाणी आपल्याला काय करायचे आहे, लिहायचे आहेत. आर्नव, हॅलो, माय नेम इज आर्नव, आय एम न्यू हिअर, व्हॉट्स युअर नेम. भाव्या, हाय, आय एम भाव्या,
Meet my friends Ravi and Ashna. Arnav, hi Ravi, hi Ashna. Ravi, are you new to the town as well? Arnav, yes, my father recently got transferred here. We used to live in Bangalore before. Ashna, even my uncle stays there. I have been to the place once. Arnav, that's great. Ashna, if you need any help, let us know. Bhavya, yes, don't worry. We are all your friends. Arnav, thank you so much. Rohan, hey, I am so glad to see you all. Ajay, hi Rohan. Vishal, hello there. Karan, it's so nice to see you again. Ravi, Rohan, this is Arnav. He is our new friend. Rohan, hi Arnav. Arnav, hello. Ashna, it's nice to be back in school. Karan, how was your journey to Assam, Ravi? Ravi, oh, it was wonderful. My cousin had come along with us. We had so much fun together. Rohan, there goes the bell. Let's go. We'll talk during the races. Sakshi, hi Pranay, how are you? Pranay, hi Sakshi, I am fine. How was your holiday? Sakshi, it was great. We went to Kurg during the vacation. Pranay, wow, did you have a good time? Sakshi, yes, I did. It's a beautiful place. I did not feel like coming back. How did you spend your holiday? Pranay, I spent my holiday at my grandparents' house in Ranchi. I painted, went out for trekking with my cousins, had delicious food, and even watched some good movies. I too did not want the vacation to end. Sakshi, I know the daily routine is so boring. Pranay, yes, I am already waiting for the next vacation to begin. Sakshi, me too. I have to go now. See you later. प्रणय बाय. या ठिकाणी आपला हा इंग्लिश वर्कशॉप पूर्ण झाला. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्या चॅनलचे सर्वच व्हिडिओज ताबडतोब तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉन बटनला क्लिक करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये शक्य तेवढ्या प्रमाणात शेअर करा. काही अडचण असेल, काही सजेशन असेल, काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा रिप्लाय द्यायचा असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हा व्हिडिओ अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट टिल द एंड शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.